Blackbelt 3D is a technology company. We have developed a new kind of 3D printing technique. We have a new architecture of 3D printing. Usually you print from the bottom up in horizontal layers, and we print at an angle on a conveyor belt. With this method we have the ability to print as long as you like. We can print series production and also new shapes that couldn't be made before. At Blackbelt 3D we are constantly improving our hardware, our software, and we're developing new materials. We're also actively looking for new applications where it makes sense to use our technology and develop those applications to solve a problem in the industry. One application that we found most interesting is 3D printing of shoe insoles. The Podo printer is a 3D printer specialized for this application. It's a 3D printer that is as easy to use as a 2D printer. I'm in contact with the Netherlands Patent Office already from the very beginning of our entrepreneurship. Toen Blackbelt in 2016 een prototype had ontwikkeld en bij ons kwam om hulp om vragen over de beschermbaarheid van een product, zijn we het gesprek met hen aangegaan, waarbij de eerste stap dan is om een octrooionderzoek uit te voeren. Door ondernemers te helpen met zo'n octrooionderzoek geven we ze inzicht in de octrooiinformatie waar ze het kunnen vinden en hoe die informatie hun kan helpen bij het nemen van de juiste vervolgstappen. So it was a good decision to reach out to the Netherlands Patent Office because right now we're in a situation where other companies are copying our technology. Uit het octrooionderzoek bleek dat er wel al octrooien waren die raakvlakken hadden met een ontwikkeling, maar het gaf hen ook het inzicht in de beschermingsmogelijkheden van hun eigen ontwikkeling en daarmee konden ze aan de slag. Na het oriënterende octrooionderzoek hebben we nog diverse gesprekken gevoerd om na te denken over een octrooistrategie met vragen zoals waar te beschermen, waarom te beschermen, hoe om te gaan met inbreuk en licenties. I'm making my living as an inventor, and without knowledge about patents and intellectual property, this wouldn't be possible.